আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আমি গত ৫ মাস আগে VC9205 মডেলের এই মাল্টিমিটারটি কিনি। এর মধ্যে মাল্টিমিটারটি খুব ভালো ব্যাকআপ দিয়েছে। কিন্তু গতকাল আমার এই মাল্টিমিটারটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। কোনোভাবে মাল্টিমিটারটি চালু হচ্ছিল না। লো ভোল্টেজের কারণে মাল্টিমিটারটি বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এবার মাল্টিমিটার ব্যাটারিটি আমি খুলব এবং এর ভোল্টেজ পরিমাণ করে দেখব। দেখতেই পাচ্ছেন এর ভোল্টেজ 7.84 ভোল্ট দেখাচ্ছে, যা খুবই কম। এর ফলে মাল্টিমিটারটি আর পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো 9 ভোল্টের ব্যাটারিও নেই এবং আমি বারবার ব্যাটারি কিনতেও চাচ্ছি না। এর জন্য আমি একটি ভালো মানের 4 ভোল্টের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিয়েছি, যা দিয়ে আমি একটি রিচার্জেবল 9 ভোল্টের ব্যাটারি তৈরি করব। সম্পূর্ণ সার্কিটটি তৈরি করতে আমার লাগবে ভোল্টের ব্যাটারি, একটি ডিসি টু ডিসি বুস্ট কনভার্টার, একটি লিথিয়াম আয়ন চার্জিং মডিউল এবং একটি অন অফ সুইচ। প্রথমে সম্পূর্ণ মাল্টিমিটারটি খুলে নেই। কিন্তু মাল্টিমিটারের উপরের দিকে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে, যেখানে খুব সহজে ব্যাটারিটি প্রবেশ করানো যাবে।
ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, নতুন আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।